열왕기상 10장 The First Book of Kings, Chapter 10 스바 여왕이 여호와의 이름으로 말미암은 솔로몬의 명예를 듣고 와서 어려운 문제로 저를 시험코자 하여 When the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning Yahweh's name, she came to test him with hard questions. 예루살렘에 이르니 수원이 심이 많고 향품과 심이 많은 금과 보석을 약대에 실었더라. 저가 솔로몬에게 나와 자기 마음에 있는 것을 다 말하매. She came to Jerusalem with a very great caravan, with camels that bore spices, very much gold and precious stones. And when she had come to Solomon, she talked with him about all that was in her heart. 솔로몬이 그 묻는 말을 다 대답하였으니 왕이 음미하여 대답지 못한 것이 없었더라. Solomon answered all her questions. There wasn't anything hidden from the king which he didn't tell her. 스바 여왕이 솔로몬의 모든 지혜와 그 건축한 궁과 When the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the house that he had built, 그 상의 식물과 그 신복들의 좌석과 그 신하들의 시립한 것과 그들의 공복과 술관원들과 여호와의 전에 올라가는 층계를 보고 정신이 현황하여 The food of his table, the sitting of his servants, the attendance of his officers, their clothing, his cup-bearers, and his ascent by which he went up to Yahweh's house, there was no more spirit in her. 왕께 구하되 내가 내 나라에서 당신의 행위와 당신의 지혜에 대하여 들은 소문이 진실하도다. She said to the king, It was a true report that I heard in my own land of your acts and of your wisdom. 내가 그 말들을 믿지 아니하였더니 이제 와서 묵도한즉 내게 말한 것은 절반도 못되니 당신의 지혜와 복이 나의 들은 소문에 지나도다. However, I didn't believe the words until I came and my eyes had seen it. Behold, not even half was told me. Your wisdom and prosperity exceed the fame which I heard. 복되도다 당신의 사람들이여, 복되도다 당신의 이 신복들이여, 항상 당신의 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다. Happy are your men, happy are these your servants who stand continually before you, who hear your wisdom. 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 위에 올리셨고 여호와께서 영영이 이스라엘을 사랑하심으로 당신을 세워 왕을 삼아 공과 의를 행하게 하셨도다 하고 Blessed is Yahweh your God who delighted in you to set you on the throne of Israel because Yahweh loved Israel forever. Therefore he made you king to do justice and righteousness. 이에 저가 금 120달란트와 심이 많은 향품과 보석을 왕께 드렸으니 스바 여왕이 솔로몬 왕께 드린 것처럼 많은 향품이 다시 오지 아니하였더라. She gave the king 120 talents of gold and a very great quantity of spices and precious stones. Never again was there such an abundance of spices as these which the queen of Sheba gave to King Solomon. 오빌에서부터 금을 실어온 히람의 배들이 오빌에서 많은 백단목과 보석을 운반하여 오매. The fleet of Hiram that brought gold from Ophir also brought in from Ophir great quantities of almug trees and precious stones. 왕이 백단목으로 여호와의 전과 왕궁의 난간을 만들고 또 노래하는 자를 위하여 수금과 비파를 만들었으니 이 같은 백단목은 전에도 온 일이 없었고 오늘까지도 보지 못하였더라. The king made of the almug trees pillars for Yahweh's house and for the king's house, harps also and stringed instruments for the singers. No such almug trees came or were seen to this day. 솔로몬 왕이 왕의 규례대로 스바 여왕에게 물건을 준 외에 또 저의 소원대로 무릇 구하는 것을 주니 이에 저가 그 신복들로 더불어 본국으로 돌아갔더라. King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatever she asked, in addition to that which Solomon gave her of his royal bounty. So she turned and went to her own land, she and her servants. 솔로몬의 새 입금의 중수가 666금 달란트요.
Now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 666 talents of gold. 그 외에 또 상고와 무역하는 객상과 아라비아 왕들과 나라의 방백들에게서도 가져온지라. In addition to that which the traders brought, and the traffic of the merchants, and of all the kings of the mixed people, and of the governors of the country. 솔로몬 왕이 쳐서 느린 금으로 큰 방패 200을 만들었으니 매 방패에 든 금이 600세겔이며 King Solomon made 200 bucklers of beaten gold. 600 shekels of gold went to one buckler. 또 쳐서 느린 금으로 작은 방패 300을 만들었으니 매 방패에 든 금이 3마데라. 왕이 이것들을 레바논 나무 궁에 두었더라. He made 300 shields of beaten gold. 3 minas of gold went to one shield, and the king put them in the house of the forest of Lebanon. 왕이 또 상하로 큰 보좌를 만들고 정금으로 입혔으니 Moreover, the king made a great throne of ivory and overlaid it with the finest gold. 그 보좌에는 6층계가 있고 보좌 뒤에 둥근 머리가 있고 앉는 자리 양편에는 팔걸이가 있고 팔걸이 곁에는 사자가 하나씩 섰으며 There were 6 steps to the throne, and the top of the throne was round behind, and there were armrests on either side by the place of the seat, and 2 lions standing beside the armrest. 또 12사자가 있어 그 6층계 좌우편에 섰으니 아무 나라에도 이같이 만든 것이 없었더라. 12 lions stood there on the one side and on the other on the 6 steps. Nothing like it was made in any kingdom. 솔로몬 왕의 마시는 그릇은 다 금이요 레바논 나무 궁의 그릇들도 다 정금이라 은기물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 All King Solomon's drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold. None were of silver, because it was considered of little value in the days of Solomon. 왕이 바다에 다시스 배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 그 다시스 배로 3년에 1차씩 금과 은과 상아와 잔나비와 공작을 실어 왔음이더라. For the king had a fleet of ships of Tarshish at sea with Hiram's fleet. Once every 3 years the fleet of Tarshish came bringing gold, silver, ivory, apes, and peacocks. 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 천하 열왕보다 큰지라. So King Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and in wisdom. 천하가 다 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그 얼굴을 보기 원하여. All the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom which God had put in his heart. 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은 그릇과 금 그릇과 의복과 갑옷과 향품과 말과 노새라 해마다 정한 수가 있었더라. Year after year every man brought his tribute, vessels of silver, vessels of gold, clothing, armor, spices, horses, and mules. 솔로몬이 병거와 마병을 모음해 병거가 1,400이요 마병이 12,000이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 Solomon gathered together chariots and horsemen. He had 1,400 chariots and 12,000 horsemen. He kept them in the chariot cities and with the king at Jerusalem. 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. The king made silver as common as stones in Jerusalem, and cedars as common as the sycamore trees that are in the lowland. 솔로몬의 말들은 애굽에서 내어왔으니 왕의 상고들이 때로 정가하여 산 것이며 The horses which Solomon had were brought out of Egypt. The king's merchants received them in droves, each drove at a price. 애굽에서 내어 올린 병거는 하나에 은 600세겔이요 말은 150세겔이라 이와 같이 햇사람의 모든 왕과 아람 왕들을 위하여도 그 손으로 내어왔더라. A chariot was imported from Egypt for 600 shekels of silver, and a horse for 150 shekels,
And so they exported them to all the kings of the Hittites and to the kings of Syria.